that the thing also 저게 셈나 셈주 거시제 다셈 셈세디 다 간다치라고 왔으네 다 유유랑기 유유오다 개발이나는 조오점 진비기 네 진비기다 셰바텔라 네 셈세 다 셈중세디 유유오다 개발이나는 조 개발 진비기 네 로텔라 셈중세 정도 다디시 쇼게 셈나 셈중의 개발이 되네 셰다 도스진에 시장소 셈나 셈기 개발되시 된 될이야는 이다지 무시지야다 되네 거기 셰로 무시지야 거기 셰로 당선. Good afternoon. So this morning we continue to look at main minds and mental factors, and we saw through their definitions that the primary difference between them is that main minds primarily apprehend the entity of their object, whereas the mental factors primarily apprehend the features of their object. And then after that, we also looked at the four possibilities between mentality and other consciousnesses. 셈 니보디 아니 총된 남방가 총레스 띠 지과체 띠 수량아서 원보 띠 수량아서 규리식으로 규다yen식으로 하다지 규띠 지과체 아니 미바 유리에 지과래 아니 게 뒤지과 아니 남바셔야데 나야데 유리에 가능기나 나야 유리 지과 어데네게 안 제레레와 임바 안 지과래에서는 총된 남방가디 어디 고셔로다. Moreover, we looked at the five concordances that exist between main minds and mental factors, where the mental factors have these five in concordant with main minds, and likewise main minds have the same five in concordance with each of their mental factors. The five were the basis, which is the sensual mental power, the object that is ascertained, and then the aspect of the object that appears to consciousness, as well as the time. In other words, they are simultaneous, and substance. We looked at those five. Those are the five concordances between main minds and mental factors. 다 셈중을 봐 다양한 저기 다 힙차와 개체와 없이 시에도 난 가래 여러서는 셈중 다반 예와체도 업중 아직 여래서 지티고다 다 디고 마셔야 돼. So thus far we've looked at main minds, we've come to understand what is meant by mental factors. We've done that through looking at the definition of mental factors, and then we've spoken about the concordances between main minds and mental factors. Now we come to look at mental factors themselves in more detail. When mental factors then are broken up, they are divided into 51. 군주왕아 세제 군주왕아 유행아 개와 죽지 난 잔년 죽고 년년 니쇼 아니 현규시 세네 대세 죽체는 디 dombe 아니 숨 이거 좀 아주 잘 모르와. On the bottom of page 20 we have the 6 divisions of mental factors. There are 5 which are omnipresent, there are another 5 which are object ascertaining, 11 are virtuous, 6 are root afflictions, further 20 are afflictions but secondary, and then the final category are changeable, of which there are 4. 나 군주왕아 라비도 마 저기 군주와 라비 군세도 창마라고 그러다. 그래서 셈 간에시네 셈 군세네 셈 창미기 콜라 셈 간에시나 디 콜이야 군주왕아 군왕아 용거래지 군주왕아 시도 셈 군지 콜도 줘와 될라 줘위기 인지 민지다 셈 간에시나 디 콜로 줘고 얘기 아니 셈중 아요래지 될라 군주왕아 라기래지
sem gane chi na di khola inji minji dro goye ki yong goye ki nga sem ju nga yores de kun dro nga se ro. It's useful, I think, to look at the etymology of the first group, that of the omnipresent mental factors. Literally in Tibetan, kundro, kun means all, dro means go. So what we have translated as omnipresent means that these mental factors always go with a main mind. They are always accompany a main mind. So these 5 are called omnipresent because they always accompany a main mind. Literally, all and go. The main mind is always accompanied by these first 5 mental factors. Da yunge nga la yodi yu nge ba so koron drosa de nge ba de ma do ganju manju ro do ha ma de nge ba so da yu nge ba si de koron dro ye gi chungden dro ye gi nge ba re se karil nge ba re la ne gewaji kordo sem gewaji na di khole dro go ye gi ane sem jung ga yo re se de le yunge nga la koron sem ganesina 차상 두고 말 대지 군정아 세디 셈 가네시나 녀버도 조고에게 셈 중아지 될 군정아 명제 다들 유행아 세디 셈 가네지기나 공 두고 말에 가서 그런 게 기어 셈디 개와 있나 니 콜로 조고에게가 셈 녀모 받아 누마데 있나 니 콜로 조고고 말 거다 내가 녀마 맞어 조고고 진짜 셈 개와지기 셈디 개와 있나 니 콜로 양 조고에게 당 셈 중아 요래 될라 아니 유행아 시고래 nga di so nga dro go ya de yunge si de gewa chi la inji mi ji dro go ya ge nga yo re sem ju nga le de le yunge nga la go je san sem di gewa ma yin na sem ni mi ga wa yin na di khol lo du go ma re ji gyang du go ma re nga se ne da ngi ji gyang du go sem gewa ma yin na di khol lo ji gyang du go ma re sem ane luma de yin na di khol ji gyang du go ma sem gewa yin na di khol ya dro go he gi sem ju nga yo re de le yunge ba yunge nga se go da koron dro se ge yu di nge ba re so ro The second of the 6 divisions, the 5 objects ascertaining mental factors. And the English is exactly the same as the Tibetan, object ascertaining. So these do not have to accompany a main mind, hence they are not included amongst the omnipresent mental factors. However, if the consciousness is virtuous, they do accompany that main mind, and they all accompany that main mind. If the mind is neutral or non-virtuous, then none of them accompany that main mind. So with the object ascertaining mental factors, they accompany virtuous minds. All of them accompany a virtuous mind. But if the mind is neutral or non-virtuous, none of them accompany it. The next group are the 11 virtuous mental factors, and as the name implies, these are mental factors which are virtuous. Denegi nyomo dugyo res teso denegi dug dige desula dene da nyomo ba mara mangbo kigire sesa denegi zanyon si de nyomo ba mangbo kegi zawi gi gyuchi hengi da zawa ro ma sonna denegi nyomo ba dugyo res dela zanyon dugse ore. The fourth grouping are the 6 root afflictions, called root because it's from these that arise the multitude of various afflicted minds. So there are many afflictions, and they tend to come from these 6. Da nyewe nyomo ba nishu se o nyewe nishu se de da nyewo se de da zanyin digile ta nyewo lamsan disule lamsan ge chocho ge yong da nyomo ba nishu tambe ji jang ge wo de ze nyewe nishu se nyewe nyomo ba su da ta nyewo se wo zanyin de da ta nyewo lamsan de le ya ta nyewo ge yong ge nyomo ba yong go de le nyomo ba nishu tambe ji jang ge wo de nyewe nishu se wo. The next group, the 20 secondary afflictions, or literally from the Tibetans, the close by or near to afflictions.
what this means is in the way that the preceding group were the root for the afflictions, the subsequent group, these 20, they come are near to or very close to the root. So it shows this relationship between the root and the secondary afflictions. So secondary, it just shows it's not main. But what the word actually means is that they are very close to the root. They're near to or accompany closely the root. And that's the meaning then of the 20 secondary afflictions. Gabriel zamzam gewa chagire zamzam ko gyurjene migawa charo gore zamzam lungma den charo denegi korong bene gewa ne gewa ta chidu gedina gewa jemedio baje ane gedina ya migawa ne migawa jemedio baje Gabriela ko gewa cha Gabriela ane migawa cha Gabriela ane lungma den gewa dan gewa kanya 마에게 룸마데 차도 데네 유어도 되게 데레 셈중 데네 시요레세 데라 데시보들 시행규르 시소레 시행 개와네 미가와 규르 미가와네 룸마데 유두스네 규르 겐게 데네 가소레 셈중 시요레 데레 시행규르 시스레 그래제. The final grouping of the 4 changeable mental factors. What is changeable about them is that they are not always virtuous, like the 11 virtuous mental factors. Also, they're not always non-virtuous, like the root and secondary afflictions. These are sometimes virtuous, sometimes non-virtuous. And sometimes they are neutral, so all 3. They can be virtuous, they can be non-virtuous, and they can be neutral. 나 디네게 심중 다 심중 나라 디네 릭 미러 디네 요레스야지 다 캬바라 치고 다 디소 심중 되게 아주 귤라 끼고 땡아 저기 안데 하고 말다 같이 녀레가 저기 될이야 디네게 라트레 마중 와다 장매바인데 하고 말와 그래서 제레가 저기 다 디네게 지게 장도로 제 차이 제라 어디 디리서 디인서 선비게다 삼로딜 어디 These 51 mental factors that are found within these 6 divisions, we have all of these. However, without studying these and then reflecting on them, they'll just continue as they have throughout this life, ripening away, and we will be unaware of what is happening within us. So as we come to gain knowledge of what these mental factors are, we'll start to see the role they play within us, as well as come to see which are the ones to develop and which are the ones to eliminate and how to do so. ngopchung aji nane ngazul goya de kariyore mogoya kariyore sta meba soya de kariya sade den di chigruat pene zawi nyomo ba sade ni shu sade ge nyomo barawa den ngazul kanga chehen jidirwa chesa dizo meba so goya de sade ane gewa jushi sade dizo ngazul goya sade ngazul nyamlen jewa de sade ngazul de ta sem yadul ma sona gyuen de di yawa de duwa de sade ngazul chike 시고로다 제산 현주시세 유조원 시대 데네치는 아주 개화장연 규투부래 데네치는 미걸 규후레세디 제산 저기 미걸 규에게 탑시 가dom지야다 개위 규야리아 안 베스지야데 탑시 용투부로. As we go through these, we'll be quite clear which are the ones that we need to strengthen and become ever more familiar with, and those will be the 11 virtuous mental factors. And we'll also become ever clearer which are the ones to eliminate and ensure that we don't come under the influence of the root and secondary afflictions. So many of these we'll already be familiar with. The purpose of studying this is to get to know them better so that we become more skilled in being mindful of our inner processes, being more mindful of when we are under the influence of the afflictions, when we have a virtue arisen, and that, in other words, what needs to be strengthened, what needs to be abandoned.
초와 두시 셈바 일레제바 레바 세딩아디레다 딩아디 셈 가네지나 셈디 개와이네 디웅아 용고레 셈디 미개와이네 딩아디 용고레 셈 룽마데지네 데니시 용고레 딩아디 용고레다 셈 가네지나 딩아디 뇽도 여여버레다 그디나. Let's then start our exploration of these 6 groups. So turning over to page 21, we look at the first grouping, that of the omnipresent mental factors. So we see them listed here as feeling, discrimination, intention, mental engagement, and contact. Yeah, so of course the translation will always change a little bit, but for now let's just stay with that. So these being omnipresent, as we've just heard, mean they always accompany the main mind. All 5 of them always accompany the main mind, whether the main mind is virtuous, non-virtuous, or neutral. These 5 accompany it. 유가르다 록셰이나 태좀미나 딱 나는 저 유가르 찔레 미베이네 다디 죽디념도 여여버다 혼자 죽디념도 여여버 차고 와다. These then being omnipresent mean they always accompany every main mind. So every main mind has these 5, which means you really can talk about 6. So we have these 6 consciousnesses together with every object. Every object is possessed by its object possessor, and in this context we see that that's actually 6, a single main mind with its 5 accompanying mental factors. So whether it's a mind that is a wrong consciousness, so whether the consciousness is a wrong consciousness or one of doubt or any of the others, the main mind comes with these 5 mental factors, making 6 consciousnesses together. le kewa sagri sada le migewa sagri sada ane le lungmaten sada shigoro wada jijisan le sada di nandalo chowa dushi semba sada le chagoro semba jisan le sada nga zu sem kewa ji kewa ina di kordo da chowa dushi semba ilaje braba nga lingo semba dinji mi yungoro wa jisan kewi le sagri di semba de kewa le so kewi le sada 당아주 미개와 제바이나 다디 셈 로치 셈디 미개와 제여도 니콜리아데 셈바들이 형으로 제가 셈바데 미개빌레리에서 제가 개와다 미개와 가야 맞아 룽마데로시나 니콜레 셈바디 다 룽마데길레리에서 제가 나한테 그디나 레디 여여바제 개와 미개와 룽마데 가야지 레디 여여바제 거든요 이제 디 셈바세 개와 가서 레 세야den가 넘기나 지금 가서 레다 녀모 발레티네 기고레 세데 레디 셈바디 레레다. Every consciousness is accompanied by these 5 mental factors. So if consciousness is virtuous, it's accompanied by these 5 mental factors. If it's non-virtuous, it's accompanied by these 5 mental factors. When karma is accumulated, these 5 mental factors are there. And when karma is accumulated, whether the karma is virtuous, non-virtuous, or neutral, not only are these 5 mental factors there, but one of these is the actual mental factor that accumulates karma, and that is the 3rd one, intention. Therefore, if the mental factor of intention is virtuous karma is accumulated. If the mental factor of intention is non-virtuous karma is being accumulated. And if the mental factor of intention is neutral karma is being accumulated. 제사당 저기 대시 쇼베시 무시 셰바나시 먼저 개와당 아니 레니라 무슨 무시 같이 요래 세키스티베나 제가 개와 레이나 가서래 개와 인게 레마야 용걸 가서 소와 먼저 기위 자와치네
초와당 두시에 시선지 개와 차기로 와 이내 레로 차기만 레 말와다 다양지 아주 개위 레 지도 개와 제도 셈지 개위 셈지로 와 디콜야 초와 두시에 셈바 일레제 바레방아 리기로 와 지상 초와당 두시에 다 일레제 바레 작바세 디게 개와리 셈디게 개와리 레 말에다 로 개와 인게 레 많이 돼 나는 저기 때 미기외 셈 미기와 지기로 와 미기외 셈도 춘딩게 셈바세 줘로 와 셈바디 가서 레레데 개와 말해서 나 개와다 레니가 인게 아주 개위 자와 제디 디코도 셈바세 줘로 와 디셈바디 개와다 레니가 됐어 나 개와다 레니가 마인게들라 나 저기 미기와 집에 갑라 소와 용구래 두시에 용구래 아나 일라체바 렉바 용구래 디소 아니 가서래 개와야 말에 레야 말에서 디자 디시 쇼가 셰바나지는 아주 개와다 셈바 레니라 무시 기셰바네 되는 차이 레용으로 이게 레 인간 개와 마잉에 지어로와 당어주 개와 집에 가서 개와 인간 레 마잉에 지어로와 아주 개위 셈기에도 개위 셈디 조셈디 개와래 이날 레 말이고 아니 디념도 조셈디도 촌딩이 초와요로와 두시요로와 렉바요로와 일라체바요로와 나 아주 셈지 콜로 군로가지 셈지 루거로와 죽나네 개위 셈지기에도 디나네 셈중데 셈바데 파 샤네 셈바 샤나 또셈 초와 두시에 일라체바 렉바 싱가디 개와레 레 말에서 올 게 당보듯이 개와레 레 말에서 나레 인간 개와 말에서 저러 봐다 니바디 레 인간 개와 마행에 저러 와 가서 대신 아주 개와 인간 레 마행에 자러 와다 가르쳐 오르서네 레 인간 개와 마행에 니 당보디 개와인 레 마이 인 레 마인 당보디 디가르레 람나 셈 개와 조셈 개와 주로 조셈 개와지 디코유 초와지 두시제 일라제 바락바 딩가디 개와레스 레 마레지레 나 니베다 니베인다 다 레 인간 개와 마인의 가레람나 미게와 집이 갑라 아주 미게 셈기비 디콜라 셈중 가서 셈바지요로와 군동안에 셈바지요로와 디 미게와레스 레 가서 레레스 개와 마레스 디 레레 개와 셈바 군동안에 셈바세 조로와 셈 미게와 지게 디콜라야 셈바세 조로와 디 레레스 개와 마레스 디 니바디체 다 숨바디 니가 인겐디 다 개외 셈기에 어디 디콜기 셈바초로와 군동안에 셈바세초로 디 개와레 레 니가레스 니가 인겐디체 다 니가 마잉에 둠디오라 미게와 초와 두시에 아니 일라제 레반 소셈 미게와 지수차상 미게와레데 가서 개와야 말에 레야 말에 니가 말레스 근데 당은 대시 쇼베 셈바 레다 안에 개원이라 무시 셈제반에 되는 지쪽으로 와. The mental factor of intention is karma. So let's look then at take what we looked at this morning when we spoke about the four possibilities, and let's apply that then to here. What are the four possibilities between karma and virtue? Between karma and virtue. So what is, first of all, virtue, but not karma? So that would be, what is virtue, but not karma?
네. 렌스가 조심 개와 심 지어로 조심 개와 심 지제 디고기 초와 두시 심 일라제바 레바심 콘종가디 개와레데 레마레스 그래서 데 셈바세 레고로 셈바. So what is virtue but not karma? Those would be the mental factors of feeling, discrimination, mental engagement, and contact that is accompanying a virtuous intention. Because the virtuous intention is alone karma. The others are not karma, but all of them together are virtuous. So what is virtuous? I'll say it again. What is virtuous but not karma are the other four mental factors. The mental factors other than intention, when intention is virtuous. Because the virtuous intention, being virtuous, ensures that the entire consciousness is virtuous. But the other mental factors are not karma, because karma is intention, is the mental factor of intention. So that's the first of the four. What is virtue but not karma? The second, what is karma but not virtue? So put it the other way around. So what is karma but not virtue? So this is when when the virtue is when the intention, the mental factor of intention is non-virtuous, then that is non-virtue. Oh no, I'm getting myself confused. Nipa yanka songra? Nipa le inkan kewa maingin ruwa. Migiwe semjigiruwa. Migiwe semjidi di kole kudonga le wa. Jisa semba di migiwa le kewa le mares. Kasa le le kewa mares. So then it will be the same for the second, but this time to do with non-virtue. So if when the intention is non-virtuous, then that intention is non-virtuous karma, but the other mental factors, whilst they are non-virtuous, because of intention being non-virtuous, they are not karma. So with these two, what we hopefully are seeing is that if the intention is virtuous, the entire mind and its mental factors are virtuous. If the mental factor of intention is non-virtuous, the main mind, with all its accompanying mental factors, are non-virtuous. But within them, which is karma, it is only the mental factor of intention. So those were the first two. The third then is what is both virtue and karma. What is both virtue and karma? That will be a virtuous intention is both a virtue and it's karma. And then what is neither virtue or karma are other mental factors. Other mental factors are the other omnipresent mental factors. They themselves are neither virtue nor karma. It's helpful up there. Could you say two again, please? Just what is karma and not virtue? Virtuous. What is karma and not virtuous is non-virtuous intention. Because non-virtuous intention is karma, because it's intention, and it's not virtue because it's non-virtue. Kewachi cheba na sem kewachi ya control ya sanji ya so what deba zeju jibe deba je de kewachi de kabla da dini ke kewachi bi ke ta so sem jorwa so sem di le rebe la ne le mares koron keware ye chire da an di kor da sem di kor do juma ku kundonga yorwa chowa dushi semba ile cheba reba singa yorwa an chowa di ne keware besne keware es le rebe sne le mares and di kordo juve dushi di geware belane gewares le rebesen le mares and di kordo juve semba di geware besen gewares di le rebesen o di le res semba le res di kordo juve illa je pasa rapa se di geware ne le mares sa da ga jing ha zo sem gewaji
기위 삼로 땅도 디콜레 레직마 되어 말해. 그래서 디콜나네 레직디 가라선 셈중 다 셈바세들이 군동안에 셈바세들 레레. 샹다 차산 레 말해. 초와데 두셰다 일레제바다 레바사다 안 셈중 조심 코롱 차산 레 말해. 개와레스. 제가 디단 레디 가라선 디 군동에 나네 셈바세들 레레. 넘윤당아서 레레레레 계시드 남성 군동에는 셈바세드 고고 디 셈바세. 셈중 셈바 레기 모레 생일에 레기. 셈중 나네 셈바세 저러와디 레기 모레 donare 셈중 셈바 레기 생이세 오래. 그래서 아주기 넘윤데 레균데 기시데 레세디 다데 지당 아주기 레응안바 상보세 레세디 시엔도나 셈중 셈바세를 고고래. To make it a little clearer, we take an illustration. If faith has arisen within one towards the three jewels, this is clearly a virtuous mind. So the main mind is virtuous. So this main mind is virtuous, but is not karma. This main mind is accompanied by all five omnipresent mental factors. Feeling that accompanies this main mind is also virtuous, but it's not karma. Discrimination is also virtuous, but it's not karma. Intention is virtuous and it's karma. And mental engagement is virtuous, but it's not karma. Contact, virtuous, but not karma. Intention is karma. We hear a lot about cause and effect. What is when we hear about karma, when we hear about cause and effect, recall that the entity of karma is this very mental factor, this omnipresent mental factor of intention. And it alone is karma in the mind. It and it alone is karma. But it's, maybe we can say, colors the entire mind in terms of being virtuous, non-virtuous, or neutral. So therefore, through intention, the others become virtuous or non-virtuous or neutral, but they do not become karma. Karma is intention and intention alone. 미기위 레 말에 다 셈제당 홀도 주변 초와 두시에게 미가와레 마도 아니 레 미기위 레 말에 다 디나진다 디코주 셈디 콜도 주변 셈바세 저러와 니 미가와레 미기위 레 아레 지바레 디나진다 디코주 일레제 바데 잡아서 되게 아니 미가와레 마도 미기위 레 말에 그래서다 미가와 나라야 디코주 주변 셈바디 미기위 레 책을 마도 차사 미기위 레 차고 말에. To repeat it then, but this time in terms of non-virtue. So if one has the thought about, is thinking about killing, the wish to kill or the wish to harm, this is clearly a non-virtuous mind. So the main mind is non-virtuous, but the main mind is not karma. The four omnipresent mental factors of feeling, discrimination, mental engagement, and contact, they are all non-virtuous. And none of them are karma. Intention and intention alone is both non-virtuous and karma. So this is exactly the same as the illustration as before, but this time non-virtuous. Within the mind, karma is solely the mental factor of intention. However, that mental factor of intention colors the rest of the mind, making it virtuous, non-virtuous, or neutral in the same way that it itself is. 루마딩이 레세고 루마딩이 레. 디 차상 다 초와 두시에 일하제와 렉바 하는 셈코롱 조심제 콘정아디
루마데레스 루마딩이 로레스 마도 근데 루마딩이 레 말해서 다디 코드 중에 셈바디 루마딩이 레스야 돼. If one is thinking perhaps of sport or food, such a thought is not necessarily non-virtuous or virtuous. So such a thought then, if it's one that is where the intention is neutral, then the entire mind is neutral in terms of, is neutral. But the entire mind isn't karma, neutral karma. Neutral karma is the mental factor of intention. The main mind is neutral, but it's not karma. And it's not, as are the other four omnipresent mental factors. So the only one that is karma is the mental factor of intention. But whether it's virtuous, non-virtuous, or neutral, then impacts or colors the rest of the mind, the rest of the consciousness. ngāzu ki tīna samlo sheba chi ligor wa ta ngāzu sheba ki samlo chi sem chi ligor tīne Gabriela ne gewe sem ki gore Gabriela migewe sem ki gore ta migewa tang gewa gaya ma jana di samlo di luma den sa cha gire 제가 ngāzu ki la ki tīna sem chi ngondu yurju bare ma do sem ngondu ma juwe kap gyune yo ma wa ta ngāzu 제가 tīne inza sem ngondu yurju ba sa di khol ge sem del sem ngondo gedi na sem de ngondo gyurgyu barewa sem maybe kapje merwa jo 제가 sem gedi na ngazu gyula sem de ngondo gyurgyu bare ane 제가 te Gabriele gewe sem ngondo gyugo Gabriele migiwe sem ngondo gyugo Gabriele lumading sem ngondo gyugore 제가 sem ngondo gyuwa za di kola kundonga de gedi na yoyo barewa ta kundonga yoyo gedi na yoyo baza kundonga ne sem basya de gedi na yoyo bareda 제가 ngazu gyula le gedi na saigorda le masa pe kapji yomar disi ji yomar ngazu 야나 게위레 사고레 게위 semgondu gyuna 게위레 사고레 미기웨 semgondu gyuna 미기웨 사고레 데네 루마딩 semgondu gyuna 루마딩 레 사고레 저상아주 레 마사페기 뒤지 메와로 차고레 Hopefully then what's clear is firstly every main mind is accompanied by these 5 omnipresent mental factors. Secondly, one of them is intention. And intention is karma. So from this we should understand that every thought is accumulating karma. Sometimes virtuous, sometimes non-virtuous, sometimes neutral. But we always have mind manifest. And it's always accompanied by omnipresent mental factors, of which one is intention. So what this means, continuously we are accumulating karma. Could almost say we are never not accumulating karma. And what dictates whether that karma is virtuous, non-virtuous or neutral is the mental factor of intention. It itself is karma. And whether it is virtuous, non-virtuous, or neutral, that then influences or colors the rest of the consciousness. So a key point here is that we always are accumulating karma. 다 게위레기 데보델라 안 대화 준 걸 와다 개와 대화시 걸 와. 다 루마딩이 레기 데보델라 안에 대화당 안에 그서 둥아에 용고 말 대화 용고 말. 그런 지 따님으로 실레디 걸 와. 제가한테 게위레기 데보라 대화 미기레기 데보라 둥아요다. 루마딩이 레기 데보델라 그 개와담 가서 둥하다 대화가에 매바지 자도 걸. This is quite a startling point to think that in every moment we are accumulating karma. And if this mental factor of intention is non-virtuous and our entire mind becomes non-virtuous, we are accumulating non-virtuous karma, which when it ripens only in suffering.
If the mental factor of intention is virtuous, we're accumulating virtuous karma, our entire mind is virtuous. And when that virtuous karma ripens, it ripens in happiness. And then when the mental factor of intention is neutral, neutral karma is accumulating, then it ripens in, how do we say, in karma, which is neither neutral, which is neither virtuous or non-virtuous. So this would be the ripening effect then of neutral karma. It's said to be, how do you express it nicely, like an equanimous result, rather than a result of happiness or suffering, but one of equanimity. 아제 대화다 동화시나다 캡충하라 자기도와 가지 기위리기 제부들라 근데 야가 질리고 제부들에 제마 다 야가로 아주 디시우도와 내민기 제부 그런 게 제부들라 까비르스 내봐서 까보라는데 넘긴 안주기 나도 넘긴 수시 까보다 지금 아주 까보 야가 지고로 와다 제가 내민 까비르스 내봐라 거다 내민 까보라는 야가 지운 거래래 그 제부들에 야가 지운 거래래 다 미기빌 제부들라 내미 낙바세나 또 강아체기 디니지 용거래서 누가 지운 그래서 다 인지 미지 소와 대화다 누가 인고 봐 대화 빼는 아주기 류디 아니 계획이 제부인자 안 될 때에 가르네 튕게나 줍투야게 배제 야가 땅 투에 최고로 와 진짜 됐어 까위 릭스네 봤을 때 급실을 맞선 됐어 야가로 최고로 와 아. 자자 풍부디게 초화말 초화라는 셰바랭고로 셰바잉고라 인지미지 기위 디보들 셰바잉고라 데메디지 용고로 와 수구 용고래 데메디지 용고래 제가 야베릭지 용고래 세래 기위 디보들 야베릭지 초화 용고래 수구 용고 데메디지 용고로 하다 제가 아주 수기 미류기 풍부디게 하나 저게 가소래 디 야베리 야 가르신 디텔 가리나 베제 따야다 강아세야데 야가 지투고로 와 누바 야가 요로 와 진짜다 게빌리기 제보디게 될라 가제 야가 지운 거래서 야베리 지운 거래서 다 미게빌리기 제보들 가는 누가 지 강아 망아 태야게 누가 이리 지운 거래서 다 롱바든 게빌리전 땅님으로 시마도 디메 용말세요. That being said then about the ripening results of karma, that it ripens in terms of happiness or suffering or equanimity, experiences of equanimity. To be more precise, karma does not necessarily ripen in happiness or suffering, because that happiness and suffering are consciousnesses. And karma does not necessarily ripen as a consciousness. It can ripen, for example, in a physical, how to say, like to do with our body, or in our general environment. So not something that is consciousness. So therefore, another way that karma can be divided is literally into that white karma and black karma, where maybe we could say white being more desirable, black being less desirable. And when its karma is divided in that way, it indicates that when karma ripens, it doesn't necessarily ripen in an experiential result, a result of an experience of consciousness. It can ripen in a physical manner, for example, such as one's body or environment. 당은 저기 개위리 미기위리 레사 마사슬라용도다 기디 있나다 군로 안에 셈바디 데니실 고골 셈바디 레레 사디 델야 가서 남자 디삼다 두고라 레사 마사세 레상 세디 시야도 레고 계셔도 다디네 셈 군유코르 군로 안에 셈바디레 고골로다. The key point to take away here is that intention is karma, and it's an omnipresent mental factor. Therefore, it's present with every single consciousness, every single main mind. Every single main mind, therefore, accumulates virtuous, non-virtuous, or neutral karma. And when we then recall also, or in the future recall, when we're talking about karma,
it refers to this mental factor in particular. 자, 다들 당한 쪽이디 군주왕 안에 여와 체제 군주왕 아티 세 하고에도 다 녀만 가지고 녀리는 다 레 요래 레 야고요래 레 두가 요래 레 사이그레스 시면 당 주어스타도 레세데 그리레스데 셈 삼로 셈지레스고라다 수르 레세데 수그레베 카레스 셈나로 셈요레스 셈나네 초와 두시에 셈바 일라체바야 바사야다 뇨모 바사야다 망모도 안 그리레 레 차상 레레베 랍나 다마 손라기로 당한테 좋아 나 당한테 디여와 체사연자다 안디나 요레 셈 안디나네 그리레스 지사 셈바세데 레레 마도 샨다데게 차상레 말에 사지다 고레 레디 데니지레세 등아주 세부로시다 짱머로시 모체고로 와데 모송투고로 잔잔다데 레 말에 콜레레 개와이나 셈 개와나 개와레 이나 개빌레 말레스 안디 미개와나 코 미개와레 미개레차 미개레나 카레레 셈바사디레다 아사디다 인가주 레 디모디다 따다로 모체고로 와데 데니실라고레 사지 The topic of causality is of great importance, and now you come to understand it a little better. Because we talk a lot about, this is a result of great karma, or this, I have some bad karma ripening right now. So we talk like that. Here we understand how karma is accumulated and can come to understand this with greater clarity. It is this very mental factor of intention. When it ripens, it may well ripen in an experience of happiness or suffering, so a consciousness, but not necessarily. But the accumulation of karma, that is consciousness, in particular this mental factor of intention. Moreover, when we looked at the four possibilities earlier, we understood that the mental factor of intention, so when we say a mind is virtuous, the mind may be virtuous, but it's not necessarily karma. Only if the mental factor of intention is being referenced. Then, if the mental factor of intention is virtuous, it is also virtuous karma. Whereas the main mind and the other mental factors will be virtuous because intention is, but they will not be karma. Karma is intention, and intention alone. 당한주기 셈데기디 나가서 삼로데기디 너무도 규규바 인자 다 나가주기 기위 셈 삼로데가지 망아 땅베네 다시자 아주 기위레 망아 사기레 세라고로 와다 지산 기위 망아 레 망아 사산데 가르사고 셈 기위 셈데가지 너무도 그디 망아 문도 규베네 디코기 셈중 셈바디 기위레 차고로 와 지산디 기위레 셈중 셈바디 망아 리고로 지산 기위레 망아 사기레 세라 디비 거다 미기 거다 가지고 삼로디 깨베나 셴레 뉴베 삼바다 디니게 삼마가제 망아 깨베니 디코게 셈주 셈바디야 게디나 망아 기고로 제가 미기레 망아 사고래 제가 다 기위레 망아 사 미기레 망아 사지 제가 아주 삼로디 기위 삼로디 가제 망아 답투 땅베네 디코게 군주왕 안에 셈바디야 게디나 망아 기고로 제가 기위레 망아 사고래 사지 디시고로다. A key point then to take from this is that every thought accumulates karma. Whether it's virtuous, non-virtuous, or neutral, karma is accumulated with every thought. And if we can really hold that in mind, it can have a profound effect because it shows the tremendous importance of taking care of our mind. We all only want to experience results of virtuous karma. And how to do so is to take care of our mind, watching it, being mindful of it, ensuring it's always in the direction of virtue. Every thought accumulates karma. Therefore, the more we become habituated to virtue, the more virtuous karma we accumulate. As much as we guard our mind and ensure it's not going in the direction of non-virtue, of negativity, but it's rather in the direction of virtue, our mind is becoming habituated to virtue and we're accumulating ever more virtuous karma. However, if our mind is in a negative direction, a non-virtuous direction, the whole mind is tainted by non-virtue. Moreover, the mental factor of intention is being non-virtuous, ensures that non-virtuous karma is being accumulated. So when we reflect on this, we become aware of the great importance
that in all activities, to be aware of our mental processes and ensure they are in the direction of virtue. Alright, that in it. That kundro nga se de chowa dushi semba yila cheba rapa senga di delia kundro nga ni sem kunji kordo drebe kundro she she bi chirs. Kolo kundro labgo yumje kares. Adi. Chowa dushi semba yila cheba rapa nga ni sem kunji kordo drebe kundro she she bi chirs. 당보 군대 nga se joro andi kundu nga dangbo nga yede chowa dushi semba yila cheba rakba nga ni ane sem kunju khodo drebe kundu she shebe ches kolo kundu slava di ganis lava relane ko sem kunji sem gane chi inna dinga di inji miji ro gores dine za sem kunju khodo doa se de sem gane chi di khodo ro gore dine za kundu nga la rechile. Reading from the text. They accompany all minds and thus are explained as omnipresent. This is so because whenever any one among these fives is not complete, utilization of the object is not complete. Dene inji minji semchiglia dinga de yogowa gyumsen gares da inji minji sum syena ni syena digo inji minji nga drogoya gares oda dinga bo gobe garesne dinga bo ganro ma changna se de dinga na jig ma chaba inna yuyu longje mizobe chese yuyu longje ge zogo mare jig legal ma sona cha chasang jig digo mare se oda ga jile model ma sona kolome jimena digro wala kolome ko lega beji dang tu mares kasan ko ra ho ro mar wa ji ji ma sa na beji ju je tu go ma din na xin din na de nga ga na ne ji ma sa ba ne yu yu long ju mi zo be chi se lega ge cha sa de cha go ma le chi chang go ma le. And here it says explicitly that all five accompany the main mind and they are required for the object to be properly engaged. So this we can understand with the analogy this morning of a car for it to travel. All its key components need to be there for it to travel. If one or more wheels are missing, it's not going to go anywhere. So likewise, consciousness requires not only a main mind, but all five omnipresent mental factors. 당저 모델라 콜라메나 가르치게 되었으면 콜라메나 로통 말이라고 디나신다 다심 콜이야 초아메나 가르쳐래 가르용그래라네 초아메나 데두 용아미숑 제상 유질라 미네 디 야고도 셈semля 데두 용아디 초아디레스 또 데두 예겐진 초아디레스 제상 초아메나 데두 용구 말레스 데두디 용구 말레스 제상 초아메나 데두 답변에 대화 야네 갑릴레 대화 용을 야네 동안 용 야 땅님 용구로 제가 속서도 대화도와 땅님 쓰고 제가 되네 초화되면은 대화다 동화다 땅님 가요 용 말에 제가디 대화 용야다 하고 간디 초화디레스 제가 야고 대화 용야디 용한디 초화디 용구고 그래서 제가 대화 용나 동화 용나 땅님 용나 초화디 용구고 제가 초화되면은 대야네 대화 용고 대화다 동화 땅님 가요 용 말에서 Now our text shows why it's imperative that all five must be complete, all five omnipresent mental factors must be present for the consciousness. So looking at the first one, without feeling, the experiencing of happiness, suffering, and neutrality do not arise. So here maybe it's appropriate to talk about the translation, because I'm going to leave it as feeling because it's pretty universal, but it's really not clear. A better translation is sensation, because in English feeling has a broad meaning. Here it means sensation. So to translate that and a few other terms differently, without sensation, the experiencing of pleasure, displeasure, and neutrality do not arise.
So I think that gives a better understanding of what is meant by sensation. It's just the sensation of so when one experiences the object, one has a sensation of pleasure or of displeasure, or neither, the neutrality. And the neutrality is often equanimity, translated as equanimity. So I'll stay with feeling because it's a bit everywhere as feeling, but hopefully if you understand it as sensation and feel happiness and suffering, there are many layers of subtlety to this. So really pleasure and displeasure is more accurate. And sensations are only physical. Mental sensation? No? Okay, then we go with feeling. Alright, that denegi nyoya de du hago gandi ane pene dirwada suki jala shima sona jala di jambu du di zubu re sha di jambu re sha di zubu imba de hago ni su nyongu re sine chowa di hago gorwa zubu di dulo de re de zubu imba de pene 장유 rawa 캬바 쉬나 초와 메나 캬바디 제 자주 zubu 되스나 장모래 장모 말에 가하고 말와 제 디나시 다하고 거디다 초와지메 여반자 초와디기다 디 작자디게 차서 하고 거디기 초와디 하고 듣고 그래. 그래서 장모이나 어디 장모 임바 초와디 용용고로 되네 처부이나 초 죄디 난 초와디 용용고로 진짜 제사 초와디기 유기다 대둑진 용한디 초와디 용고래. 제사 초와 메나디 용야디 용 말에서 지체거도. And another key term here is experiencing, because it's through feeling that the object is experienced. So if we take an object of a touch sense consciousness, it is the mental factor of feeling that experiences the object. So one would know through the mental factor of feeling whether this fabric is smooth or it's rough, whether the weather is warm or cold. It is the feeling that experiences the object. 다딘 디콜이야 안 두시 인지미지 고레스 다 두시 메바나 가르중 거는 두시 메나 타니 도바서 메비치르사 타니 도바서 메스 세상 두시 메나 디레샤 세 하고 두시디 하고 빼나 대신 저기다 수벌이야 캬바 독도 자샤베나 캬와 독도 자연도 소와디기 지 연구로와 용어도 두시 갈아서 장모래샤 사하고 두시 하고 그러다 녀야디 초와디 용 두시디기 디 장모래샤 다냥 죄로 차오로 자 두시디기 초와디 지 용용도 차위 죄도 용용도 두시디 어디 처부래샤 제가 두시디기 두시 매반 디레샤 디레면서 하고 간디 하고 말해 제가 디 하고 간디 두시디 하고 그래 제대 타녀다반. The second, without discrimination, imputation of verbal conventions does not occur. So here then too, an alternative translation to discrimination, which has a particular negative connotation in general, would be differentiation. But again, I'll stay with discrimination, but differentiation is part of the function of discrimination. So if we stay with the illustration of temperature, let's say we put a cold object on our arm, it's discrimination that identifies that as being cold. Feeling experiences as cold. Discrimination labels it as cold and differentiates it from other objects. Likewise, if we burn ourselves, feeling experiences displeasure, experiences pain, is suffering, but the discrimination is what labels this as being hot and burning, and differentiates it from other objects. 초와도 녀도 직녀마도 디디레스 파타이다고 말. 타이다간데 디 처부레샤 세겐데 두시디라고 디 처부레샤 사다. 아니 디 장모레샤 사다. 디니기 파 타니 도간디 처부 디 처부 세 타니 도간디 두시디기 지고로. 장모 세 타니 도간디 두시디기 지고래. 디 나싱아도 잘라치베네 첨부 세 디 첨부레샤 디 충충레샤 세 두시디기
디 첨보래 선에 거 첨보스 민다고 될 충충 선에 거민 당했다고 그래서 내니 탄이다 한디 두시들이 그래서 두시 매나 디스 차상 당했다 해도 용 말했어 그래서 To make then the difference between feeling and discrimination clear. Feeling experiences the object. Discrimination labels the object. Feeling doesn't recognize that that the feeling it being experienced is cold. Discrimination labels cold. But the labeling of cold doesn't experience displeasure. That is feeling. Moreover, then discrimination not only labels a particular object, but characteristics such as this is large, this is small, this is hot, this is cold, etc. So this labeling process is done by the mental factor of discrimination. 나디네 셈바세데 대지다 초왕하는데 셈바세데 셈바면나 율라주바 메비치스 다 셈바세디 디나네 셈바세디다 셈바세디 율라주바 메비세지 직 ngazo 마소네 모라당한 로 디체고다 땡아zo 모라디 파 듄 코두 로고도에 예 로고도 연 로고도 차사 지 모라당한 게 지그로 꼬용으로 지산 디 셈바세디기 유디 대수 차상 율파 주버치고 혼자 요 거의 요지네 거기에 미신을 마선 조로 디기지 거의 요지네 미 율이야 주버치고 그래지 주버치고 지산 셈데메나 모라디 바요나 근데 디나데 가서 지게 여러와 룽구 모더나 인지 룽구르 여러와 디메나 슈케 탱한디요 말와 지산 대샤샤는 모라 루마와 지산 탱한지 거러와 디나데 미신 주거로 디나신디 셈바디기 지고로 셈디 율파 파요 대주파 지 요한 파 율을 주버 지긴디 수지고도 셈바디기 지고로 지산 디 셈바디메나 아니 대시 소와다 두셰다 차상 율이 파 주바리 용 말에 지산 셈바디기 디체도 율 주고 지고로 제 And third, intention. Without intention, engagement of the object does not occur. To go back to the analogy of the car that we used earlier, a car on its own is not going to go forward or back or left or right. It needs the driver to direct it. And this is what intention does. It directs. The intention directs the mind towards the object, enabling engagement of the object. Without intention, there would be no engagement with the object. 메나 안에 가르교인 가르요라서 일레 제바메나 미바 셈라 뛰어바드메 일레 제바메나 미바 셈라 뛰어바메 시디 일레 제바세 셈디기 되지 셈바디 가르쳐서는 셈디 율파 유에지 유주바 지거로와 텔레 주바지 마 되디 겐디 수지거로서는 일레 제바디 지거래시 고 베능아저 라바두 좋아디 라바투스 전에 그 마주변에 마사로라 진짜 두스 전에 남 주주변에 그 마사 되야디 수지거로서는 일레지바디 지고 셈바디기 유디파 율파 주바지 주요도 될 유부다 디힌디 수지거로서는 일레지바세 지고래 지래. So the next one, I'm going to change it quite a lot. Without attention, focusing the mind on the observed object does not occur. The translation of mental engagement, I think, is fine. It's just a little confusing that intention engages. So hence, I think it's good to change. So without attention, focusing the mind on the observed object does not occur. And the word here translated as directing is also the word for focus, and that is what it does. Intention, again I was showing with this cup, intention takes you to the object. Attention takes one that little bit closer to the object. So one's engaging with the object through intention, focusing on the object through attention. So that's the relationship then. Intention takes one to the object, and attention a little closer with that object. One engaging, one focusing. 다 렉바 세디면에 가려래. 라네 렉바면은 초와 디두소 미기위치스. 제가 곧바 셈디 파요
안 될 바지도 샘도 유딜이야 레고 그래서 먼저 될 말해 봐이나 소와 디등요야 그 말. 제가 샘 르디기 율 레고 그래서 제가 말해 봐이나 아주 투고 거와다 레고 그래서 말해 봐이나 안 가려 작바스 매 봐이나 안 레바드 매나 샘드 말은 될야 말해 봐이나 되게 대둑다 되게 뉘앙스 가용 말 와서 제가 디 레고 그래서 말해 봐이나 소와 디둑 대화다 동아 땅임 가야기 말했어요. And then fifthly, without contact, feeling, happiness, suffering, and neutrality is not generated. The function then of contact is to bring the awareness and the object in contact. Without contact, the object is no feeling there can be no feeling or engagement or focusing or labeling. So contact, like all the others, is required for the object to be properly utilized. anda deso di koran zuge susurana gel legaro shi jawara khaga chi kaje ine hozo yudila yujibu jigara bena azu dejine medo shil ta ba ina ta medo shil ta du semba digi dejigi sheba chasa medo dili pa ju ba je ne yile jeba se digi medo pa ji tong de geso ba jin de geso je ane yile jeba yile je 다 일에는 통도도 아니 레바데 셰바도 유딜레 유 메도델레 레용도 아니 메도디기 레바디기 유딜레 레바제 근데 레용도 아니 가서 어디 닝지오도 세 초와 야 메도 야고스는 남사 닝지 초와지기 용으로 초와지기 해도 초와 아니 디후르지 야고르 기베나 아니 두시디가 어 메도디 닝지오도 세야 돼 남사 두시디 야고도 세야 돼 야고 세민다 델야 레도 초와디 누가로지 야고 맞게 봐이나 아니 두시디 남사 디 야고 민도 세 야도게 봐 야와체디 나디나 되지 샘디 샘 코로디나가 셈다 진짜 샘 코로기 유 메도 코로를 봐 따디야마도 야야다 요야다 아니 야디 야고두 세다 아니디 제세 가야 찍고 지고 말 개발되게 가야 마셔 코 유용어디야 따지가지마도 유기 개발되게 제바지 마셔봐서 책으로 제바지고 제가 어디 진도여만 다 예수게 야고두 세다 초와 녀야다 아니 디 야고레 말에 세야데 두시게제 녀야디 초와디게제 아니 셈파 유디를 줘야디 셈바디게제 아니 유디 전에 유디 진체 되바디 일하지 마시게 아니 네 그런 쪽에 아니 레갈 마선에 그런 쪽 가가가다 자되는 Let's then take an illustration to see how the main mind, together with these 5 omnipresent mental factors, interact with their object. So let's take again the object of a flower. All the main mind does is it apprehends the entity of the object, that it is a flower. That's it. The mental factors, though, engage with the various features of the flower. So remembering all of these share 5 similarities, one of which was time, meaning they're simultaneous. The presentation, because one does one at a time, doesn't show that they're sequential, they are simultaneous. Intention engages the awareness with the flower. Attention causes one to attention serves to focus the awareness on the flower. Contact ensures contact between the object and awareness. Discrimination labels the flower. It's discrimination that will label it as a flower. It's discrimination that will label it as a beautiful flower. And then it's feeling that experiences the flower. And it's a feeling that will experience pleasure at seeing the flower. So we see here the role between the main mind and its surrounding or its accompanying mental factors. Mental factors are serving specific functions. There's contact, there's the experience, there is the engagement, there's the focusing,
And there's the labeling and discriminating from, or differentiating from other objects. So these are the functions of the omnipresent mental factors. The main mind just apprehends the entity of the object, the entity of the flower. So that's how these six work well together, or work together. That's how that Kundronga said, you Kundronga di Neche, Kundronga Koran together, Jelel Masona, there's Kaka Chagdua, Kundronga that is shit, the Kundronga Koran, the Legal Mason, so Kaka Dua, the Soy Legaleta, called Toadigi, Konyoetice, Tushidigi, Dise, and Dimar as a part, Yawache, Tanya Diadice, Sembadigi, and the called Shepardigi Pa Yulia, Julia, Yoache, and then Yila Chepardigi, Yulpa, Jordan, called that does in Lamsa, Mutu Dahandi, Yila Chepardise. Reba said, you do usually a Reba said, Rekade Zapatice. It's not that same Korongi, same so same this legacy Mokorantian, Chitan, usually a part that you amato, and then Machesa, Tanga to give Kundronga said, the the same said the Koran to get down, Mueson, the Sheba Kaneshi in a Myomo by another, Kawa in another, Kaneshi in other, the Yono Chagro, just a D. Koran to Lega, the Uber, just a Dineza, Tanga to give Kundronga Yawache. Same Jugi Yawache, that are same Yitinesi, Muodiki, that same Jung Muodiki Kabashe. That dinade that Kundronga city, Kundronga Yawache. That Kundronga in Nane, Koronzi Lega, Yugi Lega, the Kavaka in Bad Hako. And dinade, and the Le said, Semba said, Le, Shandati Le Mare said, Tangaronzuki, Kasana Diringi, Shediki, that is so say Urujin is Kavash and Hako Chagurua. This weekend, then, we've looked at main minds and we've now on mental factors. So, to summarize then what we've looked at, we can do so through this illustration just mentioned. So, to the main mind, only the entity of the object appears. As was mentioned last night in the illustration of a flower, just the entity of the object appears. No, the main mind doesn't, as we're seeing here, label flower. The main mind doesn't experience the flower. The main mind doesn't differentiate one flower from another. Just the entity of the object in general. So what is apprehended by the main mind doesn't differentiate that this is one type of flower and that's another type of flower. Just merely the object. But in the same time, that the main mind is apprehending the flower, or apprehending the object, let's say, simultaneously, these five omnipresent mental factors are performing their own individual roles. Their roles don't overlap in that they have their own specific individual roles, which they perform simultaneously. The mental factor of contact brings the object and awareness together. Then together with this, there is intention, which engages the object, and attention focuses on the object. And there's labeling by discrimination as well as differentiating from other objects. And together there is the experiencing of the object through a pleasant or unpleasant or neutral feeling. So these are the every consciousness we have comprises of a main mind together with these five omnipresent mental factors. As we'll see, there are many more mental factors. We looked at 6 divisions. This is just the first. So there are other mental factors that come, but these 6 are always there, the main mind and 5 mental factors, fulfilling their own individual roles. And within this is the creation of karma. The intention which engages the object. If this is virtuous, virtuous karma is accumulated. The intention that engages with the object, if it's non-virtuous, non-virtuous karma is accumulated with each and every individual consciousness.
So this then is, in brief, what we've looked at this weekend. And hopefully it presents ever more tools for one to use to look at one's mental process, understand one's mental process. And through understanding our mental process in ever finer detail, we'll be able to be much more skilled in ensuring that our main mind, that our consciousness remains in the direction of virtue. And when non-virtue arises, it's overcome. 아니네. 나디네. 아딘마 원자 제다 온도 줄고 온주도 유비 내가 매제스 당아서 셈 군동하다 셈되게 지미 온도 줄이 유비 내가요 말레스 아네 그래서네 가브리엘이야 내가 저기 치심 참모 마 치심 참에 깝지도 마마 시도도 우치마 저로도 깔로 치심 참모서 리가서다 셈디 되게 온주도 요 말레스 마 차사마 니벌 마서 바 냠지 발냐로 그래제 아니 인삼 저마 타도 세대가나요 아주기 깨와리에기 메가라이네 깨와레마 바 인삼 저마 타도 나 셈디 온주도 요 말레세 직제 온 유메비 뒤로 니도 되네 야 고발로 녀바 슈바 세대 양지 녀 고바 세대 내다디 고바 세대 가지고 고텐 세대 말에 바 이니 두시메와도 고바 세대 셈 차상 바 까치네 고발로 녀바 슈바세 용거 안디네 고발로 녀바 슈지겐 지솔라 아니 셈디 온주도요 말 이네 셈 메바레베선 셈 메바 말에 셈 요레 구등가 봐 요레 이네 온주도요 말에 온주도요 말에세 그래서 되네 초와서 가시니 발라니비 추기요레스 추기 주바자 이메시르세 되다 되네게 온주도요 말에 발라니비 추기요레세 This section concludes with, however, it is not definite that these omnipresent mental factors must always be manifest, because at times such as the occasion of the subtle mind of death, or at the time of just having made connection, in other words, when one takes rebirth, in the human case perhaps, in a womb, or when absorbed in an equipoise of cessation, so not necessarily a true cessation, but in a cessation, some of these omnipresent mental factors merely engage their object in a dormant manner or a latent manner. So in brief, at particular occasions, all 5 of these omnipresent factors are not necessarily manifest. Some may be dormant, but they always do accompany the main mind. 다 되네 자다 안주기 되니기 되지 예와 삼다다 소와다 두셰다 안주기도 되네 개발되게 되어서 삼마다 시우 차고된 안자 하고야 갈래 하버려 된 장안주기 삼렀다 소스나래 셈 유지를 미베 삼렀지 셈지 끼어도 되네 두세네 소와 간슬리도 두셰 간스중도 안 셈바데 가르치고 빠지지 나한테 야네 야도 삼렀다 심주치 안지 곰바이나 야데 세고 야세 하고 두고로 디니게 개발을 최고래 다던다랑 안주기 간제래 땅 안주 삼로디 셰바드 메비 갑기네 메바 이제 기디네 셰바드 용고래 디자 셰바 용어도 기디 나가서 초와 군동아 셈주 셰바도 여여 봐래 다 초와 셈주 셰바 여도 레데 기디나 여여 봐 최고래 디니 인장 안주기 셈 개유 초려야까지 즉 땅 투베이나 가제 망아 지투비나 아주 개위리에 망아사고 그래서 두시네 디하고 봐 토네양 아주이다 개위 자와 강투도 줘야지 자고래 얘는 지고이나 한 단아 지고래다 다디 제만 마 초반마 무티는 시야도 초반 거시야리도 Hopefully then these 5 omnipresent mental factors, what their functions are, hopefully that's clear. Before, when we looked at the 5 concordances, hopefully that's clear. But because gaining knowledge is the first step, the second is to gain experience. And these can be difficult whilst one can clearly understand the difference in function between these mental factors, to see in one's experience how they work differently, that is quite difficult. Nevertheless, through training over time,
as we come to gain ever greater knowledge of our mental processes, we will then start to see how these differing mental factors interact together and their different roles. This comes slowly over time through investigation and analysis based on knowledge. A key point, though, to take from this class today is that we all know we always have consciousness present. We are not without consciousness. We're not without consciousness. And therefore, this consciousness, being a main mind, is always accompanied by these 5 mental factors. And what's of great importance here is the third one of intention. To be very aware that every thought accumulates karma. And this, when we think about well, should compel us to guard our mind closely, ensuring that our mind does not go in a negative direction or non-virtuous direction. And when we notice that it is, we immediately bring it back to virtue, knowing that every moment karma is being accumulated. So we'll conclude here for this week. We'll start with looking at the mental factor of feeling in more detail next week. We still have a few minutes, so if you have some questions, then please feel free to ask. Sepal? In relation to the entity of the object, flower, chair, would that not be the same as like a meaning generality? I didn't hear the first beginning. So what's the same as a meaning generality? Is the entity of the object, the essence of the object, would that not be similar to meaning generality? Okay. So is the essence of the object, which the main mind apprehends, Yes. is that not the same as a meaning generality? Okay, thank you. Deni Zoslem, konsi yogi ngowo de zingiyales, yogi ngowo de dan dönchi, dönchik pa madebe. Alright, dönchi labdu dan anzuge dadi tokwa ko she yu pene yu anzu medoro zimbaina kono jihe di sosimdi yu yungo medo koron samtamado medo kyaba dadi gasim dora. Dönchi labdu da dönchi mare yu yungo side 진해디 다 된지라데 야 되는 또쁘기 코로나 남에 나와디 기시거와 다데 내가서 유용어 증거라서 유용어 유 메도를 잡아야 메도랑 증거래서 메도랑 시시거와 유용어데 다데 주유디 시거와 다데 유용어 주유 메도 코로나 기시거와 다데 된지 나야 되는 또가 나와지 마도 유 되는 지지에 말와 메도 코로나 주의될 시고라. A good question. So, if we're talking about making reference to a meaning generality, then we're talking about conceptual consciousness, not direct perception, right? So now we're all sitting here indoors and we recall a flower. None of us are seeing flowers, so we're remembering flowers. So our conceptual consciousness is engaging with a flower. So that conceptual consciousness, now in this context, is the main mind. And the flower, to that main mind, the meaning generality of flower appears. But the engaged object is the actual object. And flower. Yes. And that is what is referred to as the essence, entity of the object that is apprehended by main mind. Thank you. Good, thank you. Sepal? Could Geshe clarify in discrimination, you have discrimination does the imputation of verbal conventions, and so in terms of eye awareness, looking at a flower, and followed by mental awareness, conceiving of that flower, how would they differ? Because it's not. Yes. Could Geshe just clarify the difference? Yes. So when we have a direct perception of the flower, which is then followed by a conceptual consciousness of the flower, there will be a mental factor of discrimination with each. Yeah, so how do they differ? Or how is their capacity able to be different in terms of labelling and just meaning? Okay. Dushe kola katishisam, dene ngazo methok tongdu, dampo ngazo
megi ngonsum yore. Deni de tsare also tokpa yore. Deni semjung de ni chosem de ni semjung dushe yore. Deni dushe de ni kiapa karere konsonika ming tagiere pene di ngonsum ki Geshe ming tagiere pe dani tokpa ki dushe ming tagiere. 다 와시기 미기 셰비 코도 주비 두시 지어와 코로나디 메토레스 두시지 기고래 이내 나아주게 삼문나시라 코르통도와 다 나아주 삼문데 가르쳐준 나아주게 이기 셰바 숙셰요 나아주래 고 와시에다 이기 셰바 나아주 이기 셰바 나아주게다 가르쳐서 미기 셰바 통신 메도 니주도 세데 메도 와시디 제수 장비 똑같이 기고로 똑같이 코도 주 두시제요 디 두시디게 메도데 통고로 대지 와시디가 두시디에 메도디 디 메도 세디 야보네 야보디 메도 세 두시 따고 이가 있다고 지바래 네. Deni sabugosa, deni ngonsum de kongdi kunjo nga yore, yini gangkyokyo nga tso hako kiyo mare, nguni di tokpeta namri kunjo de nga tso nyongi yore, stire, ha? 디 와시 미기 시비 코도 주비 두시디기야 메도 세디 tangi 따고 두시고래 이내다 나주기 니지게 삼코도 나주게 두시다고 바디 나주 하고 도움도 다 나주 이기 셰바디 제수탄에 메도 두시 따바디 나주기 돼서 하고 도와도 그래서 나주리 또 숙시해 줄 일이 필요하대. When we have an object of the sense consciousness, then it's perceived by the sense consciousness, which is the main mind, and that is accompanied by the omnipresent mental factors, and that is then immediately followed by the sense consciousness, which is the main mind, is immediately followed by a mental consciousness, which is now a new main mind, and that too is accompanied by the omnipresent mental factors. Both sets of omnipresent mental factors fulfill the same function. Where the difference comes is for beings such as ourselves, as ordinary beings, of these two main minds, the sense primary consciousness and the mental primary consciousness. It's that mental primary consciousness that has much more strength. So therefore, whilst the sense primary consciousness, which is a direct perceiver apprehending the flower, the mental factor of discrimination labels flower, this is not what we're going to be aware of. Maybe that's a good way to say it. We're not going to be aware of it. When immediately the mental consciousness, the mental consciousness, that main mind being the mental consciousness, that main mind's discrimination too labels flower, and that is what we're going to be aware of. The difference being for us, mental consciousnesses are much stronger than sense consciousnesses. Okay, so but we can say that awareness is able to impute flower. Deni migi nampa shepa koran di metok ming tagirebe. 디테가 말아 미기나 바셰바 디기 메도 뭐 짐바 잠마도 메도레 세 두시게네 마 두시 가르세 공 초셈. 그렇죠셈 네버시 초셈로 그런 짐바 잠마도 잔달레리고 말. Did you say I sense consciousness? Yeah. The I sense consciousness apprehends the entity of the object. Discrimination that accompanies the I sense consciousness imputes. Okay, so the discrimination that accompanies the I sense consciousness Imputes. is able to Yes. impute. Yes. Yes. Sometimes I notice that you can actually impute an object, but it's a little delay before you get the name. Mm-hmm. You know, like, so it seems like there's a meaning, but not the name as quick as you Yes, might yes, have yes. in the past. Yes. I think I had it earlier when Candice did something Tibetan. I knew what he's saying, the English didn't come. Yeah. Yeah. Okay. Then it's samsam. To just repeat in English. So but there sometimes seems to be a delay between when we recognize the object and we impute what that object is. Yeah? Or give the name. It's almost Impute like the we've name got on the the object. meaning. Yes. We've got the meaning of it, but we can't articulate Yes. it. Yeah. So yeah, there can be a space between recognizing and understanding the meaning of the object and imputing on it. Okay. It's sometimes so
Dene ngazo samsam gangyoko yogi dön di döndak hago kiades. Yini lamsang mingtaki madedi dujuk compatistis yode pede kachi. Pene ngome kedengi duma dema duche sungso. Dene siga song injigeto amazong döndak hago jom kamakashi mingtakso. 미기 시비기 두시디기를 당한주 내지셔야지 안주 민다세도 남상 안주 민다세도 이기 시비 따야 되와 진짜 디 따야 돼 안주게 하고 두고 와지 당한주 이기 시비 따마도 미기 시비디기 콜 유통도 그런 게 미기 시비 콜도 저 소화 두시디기 유디 두시고래 이내 안주기 하고 두고 말와 안주기 다들 안주 미 하고 두고 가서 디 하고에게 샘 슉시해지고 얼마도 하고 두고 말 세상 하나 저기 아sam도 이기 셰바디 하고도 디레샤 하고도 아주 이 셰바디 파 세버 하고 또 진요도 될래 두시실에 두고 리고로 당아주 디레도 두셔 또 자와를 내도 아주 하고 거라 대신 미기 셰바 그런 유통하는 그런 미기 셰바 콜도 주 두시디 직 두시 그런 두시 지고래 이나가도 하고 그거 말거든 Dene ngazo mingtakdu ni dushete. Samsam lamsang ngazo di ming drengi mindu. Ming madem badi that dushe matu warwade. Yigi shebe dushe di lema dushe matu warwade. Dushe di che matu ware. Chisa tokpa di yu di takta le matu warde ya. Yini ngazo dushe yore yini jawa drupmaso. Dene kunjonga dene ngazo dushe yore. 디 덴투고 덴시디 람살레 두고 말 유디기 진고 대시 셰바 니용고다 셰바디 유 통사르데 땅한쪽이 디레스 비게 젠비 덴시디 람살레 두고 말다 셰바디기 미기 셰베기 유 통어도 디레셔스 빼나도 미모싱 버시네 나보 통어도네 이나면서 도와세기로와 미디 레셔스 비 두시리고 말와데 디 거서 데니 가서 ngoshempade tongdu ngaso miki wanpoki dushede mingtagi yore seniti gyokpo ngasa 그런 게 직다서 미기 셰베 디기 두시 가제나 거 두시 차 사자 띵한자 하고 고 말 데니 가서 똑바 데디 드링크 나 가르정에서는 다 미기 셰베 디기 제수 장에 가 저기 가서래 똑바디 제수 장에 똑바디 전시디 야고 제투고 말 전시디 야고 포기디 잼바디 야고 잼바디 텔레 태섬 되었을래요 와다 람상 잼바디도 거 태섬 되었을래요 태섬래도 디바라 태섬래도 제가 태섬래 와서 태섬 디기디 갑로 페디 잼 투고 말해 제가 잼비 전시기요 말 마게 와서 두시디요 말해 고선 얘네 디 아주 마드렌 공라 태섬 기기래지 얘네들은 아주 카레 타게데스 아주 두시 아요 말들래 이는 두시 하고 유디는 안 주기 유디 진비 따라 진비 셰바게요 말해 전시기요 말해 태섬도 기리요 네 태섬 세나 콘트렌체 요 말해 태섬인데 전시 잼바데 태섬 차기로 와 따라 디레라고 말와 그 이내면에 선배 차용으로 그럼 태섬 그런 유인이라 니가 도돼 봐서 그런 코드 주에 두시디야 니를 도와야 차기로 와 로봇이 차기로 마도 따다는 디간 저기 전투고 아주 전제세데 아주길 전시기요 전배 셰바 수락바기에도 아니 아주 디레셔스 아주 하고 두고 와 셰바 참고 그런 거 직 두시고 된 아주 하고 그거 말와 다들 아주 기셔야 돼 네 하고 마송 아주 하고 두고 민두세야 시고 와 제가 두시 락바디 기 두고 말 마기바 된 아주 하고 그거 참모디 이게 그런 직 두시 직 제사 되니까서 Okay, I just wanted to get it clear, otherwise you'll come back because it's not clear, yeah? So, firstly, as was said earlier, I'm going to use an illustration of we see someone, but we can't remember their name. We know them, but we can't put their name on them. So we have experience of this. So our eye sense consciousness, that main mind, has as the accompanying mental factor the discrimination, which labels that person, but it's a little quick, we miss it. Then follows conceptual consciousnesses, all of which then are main minds, and they have the accompanying 5 omnipresent mental factors, which label. If we are struggling to label, a subtler level of discrimination is labeling. The coarser level that we're not aware of is not because of the
Slowness of the memory consciousness, that is not coming. So there is labeling happening, but not at a level we are aware of, a subtler level. And yeah, like that. And let me check one more thing. Then it goes on, then also, du sie tramo mingtagi yores, did mingtagi yores, ming dremaso. You need ngoshempa mingtagi yores. Korongla, jigdi korong에 diresha di maresa sambege chiko chik hago woro korongida. Dan ngoshempa mingtagi yores. Dan chik du se di lagruwa, chik du lagruwa, dinesh du lagruwa. Mazo midi ngone ngoma shewene, dan ngazo midi dembe denshi kebene. Chik thong song sa. Ganesh du dinesh du lagruwa da. Chisa mi sheba du sheba da. Dinesh du se di lagruwa. Yeah. So how we know that, even if we're struggling to remember the name, that we know that discrimination is present, is because, let's say we just don't remember the name and off we go, maybe embarrassed ourselves. Later we can recall this interaction, and this is discrimination that serves, that enables us to recall later. That, I met this person, couldn't remember their name. So discrimination was present, because differentiation here is better. We have differentiated one object from another, and we're on this one object. So differentiation was there, but it wasn't able to label the person by their name. Okay. Was there another one? No, that's okay. Andy? Sure. So, with the schools that have self-knowers, and this school has a self-knower, then if the mind is the object of your meditation, you're going to have two sets of. Actually, you're going to have an infinite regression, aren't you, of self-knowers. Of omnipresent mental factors. Of omnipresent mental factors. Simultaneous. Not so clear. Well, if you know, okay, so if you're meditating on the mind, knowing something, that has omnipresent mental factors, and simultaneously, that's the object of your meditation. That mind that you made. So let's say we're meditating on love. So love is the object. Then the mind that is the consciousness meditating on love, that is meditating on love, has its own omnipresent mental factors. Yep. So there's two sets, at least two sets there. I don't see two sets. We have the object, love, and its omnipresent mental factors. Okay. So if the object is consciousness, is a consciousness such as love, and you're meditating on love, will you be meditating on love will the object love also have 5 omnipresent mental factors? Yes. Okay. Then ngazo yul shepa chikina pena jampa. Then ngazo jampa ki kola samgiyores. Then yul jampa de kongyang kundronga yore. The yul kundronga yorebe. Yul chemare yul. 유 아주 유디라 셰바치나 그런 게 코르도 주요 군동아 요래. 그러나 유지 셰바치나. 그 잠바세 잠바다 이제 자유 셈세데 안쪽이 잠바데 하고 또 봐이나 나도 또한 유디가서 잠바시로. 그런 셰바라 봐. 셰바 군동아 셈제 콘도 중념도 여되래. 다디 하고 거기다 딱한 셰바 될라야. Yes, both the object and the object possessor, both have the object, the omnipresent mental factors. So both, if the object is love, then that will be there together with omnipresent mental factors, whilst it is being analyzed by another made mind, which has its own set of omnipresent mental factors. Yeah. Just one more. Oh yes. Please. Just the thing with feeling in contact, I've always thought that really contact is the preeminent thing, because without contact nothing else is sort of evoked. But why in this setup is it so, because feeling is so much more important because we'll experience hot, cold or in between. Why is contact just down the bottom? Because to me it's always been the gateway. Without any contact, nothing else can be forth. So in this list of 5, why is contact last? Because surely it's the gateway. Yeah? Absolutely. Okay. Dini ngazo kundu man namdola karitine rekpa tamarebe.
Kada nge samna rekpa tso yinsare, kada yinsana rekpa mena shempa yomare. Kada jene tsorwa dampore, rekpa dampo marebe. Didi nigo 장가 gyawede tsowas tanga gyamene chik me ngazo injimiji dirwa. Nge samna di damtsun nga nangola, di ngapa kontrengi mare, di oshiba di du. Kaze kuso du chikpa. Ma dadi rekbade tamala karsi dangbo mashaba karsi rese chirwada. Rewa 장가 gyawede dangbo tsowa dushe senpa ila cheba rekbase tamashaduwa sechi. Didi go rekbase nyel 장가 rekba ila cheba 두시 안에 초화선 장가 겹시나 지기로 와도 이게와 그 장가 겹다에 겹아 이네 데마세 공연 전에 래퍼 초월에 결친처래 래퍼면은 셈파민도 게 체스나다 지와로레다 게 체스나 래퍼면은 용고 말이네 요와디다네 요와면은 요마 셈디 요와디 같이 콜레가라지 지루하다 제가 래퍼면은 초화용고 말에 지바래 제가 요와면은 래퍼 용고 말에 네 일에 제가 맨날 해봐요 말이야. 대체 제가 찍어야지. 거의 가서 쪼로 쓰나다. The enumeration that we have here doesn't indicate importance at all. The enumeration can be changed. And with regard then to the one being more important than the other, remembering that one, they all come together simultaneously. Secondly, that all five need to be present for the object to be engaged. The object to be what we have here utilized. So if you're right in saying if there's no contact, the object is not utilized at all. But similarly, if there's no feeling, the object isn't experienced. So all five are required. Okay. I think it was simultaneously was what I was having. Yeah, because it does seem sequential, doesn't it? But it's, especially if you think intention and attention, it seems sequential, but it's simultaneous. Thank you. Thank you. 사실 뭐